individuals there. And I believe that whatever maybe was launched there, the progress still, the programs are still in progress. So I'm saying this. When I was there, I saw Oscar Sudi, huyu mmoja mwenye mnasema. Sawa? Amepanga watoto. Unajua like watoto wanakuwa excited kuona ndege. Si ni ukweli? Watoto wana feel like if possible waende waiguze. You understand the excitement of those innocent souls? Yeah. Watoto wakiona gari nyingine na ka tofauti na zenye wamezoea, let me tell you, gari kama ile ya president truly iko very very different from other vehicles. Na motakedi yenyewe ya president inaka attractive to look at. Unanielewa? Zilifika mahali zikasimama. So some kids were excited to see that. Yes? Umse niliona mipanga watoto anawanunulia masoda nini akipromote wa mama wenye wana nini na nyanya hapo. That is something very good. At some point I can say that is good. No, that is good. Si kwake na mtu mwenye anapea mjui. How do I wish at some point they could employ these open-hearted ways also to deal with government issues, at least at some point to promote other aspects zenye wana feel like zinaweza warudisha nyuma. Tuachane historia ya hide and seek games zenye watu tunaweza kuwa tunachezeana hapa. Unanielewa? Truly kama Rigathi Gachagua anaelewa kuna mahali anafaa kuaddress in a good and clear way, afanye. Kama kuna mahali yenyewe naye akisema hii ni exaggeration itafanya kuwangoa miguu kidogo, tafadhali, that is not what we really want. Unajua, striving with the fact is something which is very important even before anything. Zulfa, ningekuwa msichana sawa ni abort, sawa nifanya abortion, niende niambie daktari like niko na malaria because I'm feeling ashamed to say that I have just done abortion. But it is not shameful though. It's okay, but ninaogopa. Ama ni babangu ama mamangu amenisinduko sitaki madaktari wajue. Na kuna issue fulani zenye zimefanyika that is true. That is true. Si ninaweza malizia kufa. But no, the question is why do people feel shamed by these things? And it is a society. You make a shame way politicians do feel ashamed because it has been put that reality. Yeah, we really need these people to face the reality and deal with the fact. So let me read this. Peter Kimani anasema Zulfa, that's the truth. Zulfa Sudi is lying. Even which shows Gachagua because of the factors like mobilization and money and his relationship with former government officials and administrators. So basically, when Sudi, because Sudi, why are we here? It is because Sudi said that he gave Gachagua money. He gave Gachagua money for his campaign. And I don't know how much of the truth that is, because as we've come to know, Gachagua inherited a lot of money from his brother, sawa, and he himself has been in money. Yeye mwenyewe amesema kwamba huyu mtu akona kampuni zake za majani, si ndio? Akona sijui nini ya sukari, akona nini ya sukari, hutampaje pesa ya kampeni? Do you think even Sudi and Gachagua ni watu ambao utaka kwenye lane moja ya pesa kweli? Do you think Ruto wanted Gachagua bure? Obviously he wanted for someone who, you know, I've been watching, sijoma mmeangalia hii movie inaitwa The White Princess. It tells you about the stories of the Tudors and the Yorks and the who's and the who's. And let me tell you, politics against the side. Politics started long ago. Yes? And they are telling you that even in the marriages they used to do, like if now other of Henry of Tudor went to the mountain, sawa, na akachagua Gachagua. Alichagua Gachagua sababu Gachagua anaweza kupeana nini? Anaweza toa pesa, eka kitu mahali. Yes. So mimi nimefika hapa, so wewe unaweza ongezea fulani. Hata kama si kubwa lakini kuna ile at least you can add there. Better.
than niende nichukue mtu huko mwenye hata ana anything. Yeah. Ako tu. Anakuja kupata from there now. Yeah. And after the campaigns were over, that's why you saw he was kicked out. Nisha kutumia venza kutumia. It's like when you go, you know, someone was telling me yesterday that Zulfa hakuna venye utauliza mtu what are we after you've already given head. Yeah. I'm sorry. Excuse my French. Sawa. There's no moment you're gonna ask someone what are we after the deed is already happened. If you wanna know what you are, you ask before you've already. You just don't ask later. Yeah. Sawa? That's where you have the power. After you've already given out the power, you do not have. So basically, after Ruto has done everything, was like, you know what, I'm done with you, Gachagua, go. So when nasijui kwa nini Sudi anatoa video nyingine ya Gachagua. Last time he was saying how Gachagua wanted the country to be one-sided. Unajua? Usisema mtu amebarikiwa na mdomo. Jua hata wewe umebarikiwa na mdomo. Why are you talking this all shit? Why? Because ule ako na mdomo anasema kwa public blah blah Ruto blah blah siju the government. Aya, and you, what are you doing? What are you doing? Is it not the same thing? Si wote mmebarikiwa na midomo ama? Wote mmebarikiwa na midomo. So kila mtu anasema yake. Wewe umekaa hivi ukajisikia wacha niende nichokoze Gachagua amenyamaza sana. Na si uongo. Anakuja tu kujibu juu hiyo ndio kazi iko kwa government anyway. Kujibiana. Huyu akinena huyu ana respond. Huyu akiongea hapa huyu ana respond. Right now we said, why can't you stop these games and just do work and wait for the time? Is it a must? Unajua Gachagua sasa hivi power kwa wanapigana tu na president huko. Sio everyone from east, west, south, north you are coming to attack just one person, my friend. Ni kama tu askari 50 walienda kushika mtu mmoja. Wapi difference? So learn how to work. Learn how to shut your mouth in some things, by the way. Pale kuna Frank na mwana sema naomba job ya presenter. Frank Dangote, you just text the number there. Now Peter Kimani says Felix, the same Sudi was saying there's no good deputy president like Gachagua until they started his impeachment process after disagreement with Ruto. So you see so you see that sometimes I'm sorry sawa, but you see ni kama sometimes ushika mjamaa na boyka tu. Umesikia niambia ile bro, wewe hujui, unajua God, unajua Mungu. No, haujui Mungu. Na wote tuko Kenya. Haujui, nani hajui Mungu? No, nani hajui Mungu? Hata yule ambaye anasema yeye ni atheist, you know God, that's why. That's why you're saying you're an atheist. Everybody, even scientists now, are accepting that God does exist because they're like, you know, everything, the way everything in the universe is, if this was a human who did this, I'm an alien project as they used to say kitambo, then these things would, bahari ingekuwa imeshatumeza kitambo, jua ingekuwa imeshaanguka, stars ingekuwa zimeshafanya. So everybody accepts, ama recognizes the existence of a God, ama of a higher being. So hata kama unakaa hivi unasema ama you talk to people, you say God does not exist. Zulfa unakaanga hivi unazuba na by the way what am I breathing, na by the way how do I live, how is, why am I here, why, yani unajiuliza vitu zile unaona zaidi, mbona hizi miti by the way zina grow, mbona zinaenda zikirefuka mbona mvua inanyesha by the way, mbona hapa hakuna maji, mbona hapa kuna maji, mbona ukule kumenyesha, mbona huku hakunyeshi. Ask yourself some questions. But now they say that the name Yahweh means breathing in and out because you do so. Yahweh, at Yahweh you breathe Yahweh. Now that is a thing, so because the producer is giving me a certain eye, I don't really go outside of the thing, so now Sudi, when Sudi sits down and says that Gachagua borrowed money from him, that is a lie. I can say that is a lie, so that is a lie, and a direct lie, and a very cheap lie at that. So like amekaa tu chini ametafuta lie ikapata lie ndo hiyo touch amekaa ametafuta content akapata content ya sema ni kwamba mimi ndo nilimpa